il y a un proverbe chinois qui dit que pour voir plus loin, il faut prendre de la hauteur. Donc, c'est ce qu'on va faire avec l'idée d'un martien qui viendrait voir la Terre et qui se demanderait comment fonctionne la gouvernance mondiale de l'environnement. Alors, c'est une idée qui nous est venue au fil de notre imagination avec Marie-Cecile et de nos discussions. Nous donnons ensemble un cours de gouvernance mondiale de l'environnement à Sciences Po Paris. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a imaginé ça. Et on en a tiré un article, je le dis tout de suite parce que ça nous permettra d'être plus bref. Pour aller plus loin, il y a un article sur le sujet qui a été publié à la Revue européenne de droit, qui est une revue française, mais qui a une traduction en anglais, donc on le trouve facilement sur Internet. Si vous mettez le mot Martian et Aguila et de Bellis, vous trouvez l'article. Et donc, imaginons un martien. C'est une petite parabole, vous savez, un peu comme le Petit Prince, avec beaucoup de naïveté. Imaginons un martien qui viendrait sur la Terre et imaginons-le en 2015, au moment de la COP 21. La COP 21 a suscité un espoir extraordinaire. On a tous ensemble, tous les États, le monde entier, les acteurs de la société civile, inventé un nouveau mécanisme pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, imaginons-le. Et que verrait-il ? D'abord, d'un côté, il verrait l'extraordinaire dégradation de la planète Terre. C'est un martien qui aime beaucoup la Terre. Il vient régulièrement en touriste visiter la Terre et c'est une de ses planètes préférées. Il trouve qu'elle est très jolie et il vient régulièrement, mais il est très déçu de voir à quel point la Terre est polluée et surtout depuis une cinquantaine d'années. Donc, quand il vient en 2015, il ne peut que constater que tous les indicateurs sont au rouge. Je passe sur ces indicateurs, vous les connaissez bien. Donc, d'un côté, dégradation de la biodiversité et du climat. Et de l'autre côté, que se passe-t-il ? Le martien se demande, bon, ces terriens qui ont dégradé cette magnifique planète, que vont-ils faire ? Il imagine que compte tenu de l'urgence, ils vont prendre des décisions importantes, ils vont réagir. Que vont-ils faire ? Et donc, il regarde les terriens, effectivement, et que font-ils ? Ils se mettent à presque 200 États, 193 États, autour d'une table, et ils discutent, et ils discutent, et ils discutent, et ils discutent, et ils discutent. Et ça dure un jour, 2 jours, une semaine, comme toutes ces COP, toutes ces conférences. C'est toujours la même histoire, c'est toujours le même film. On dirait un film d'ailleurs, avec un suspense jusqu'au dernier jour. Vont-ils avoir un accord ? Vont-ils se décider ? Et quand on suivait ça en direct sur CNN, en France sur BFM TV, à la télévision, jusqu'au bout, on se disait ça ne va pas marcher parce qu'on avait le souvenir du sommet de Copenhague qui avait été un échec. Donc jusqu'au dernier jour, on se demande s'ils vont finalement avoir un accord. Et le dernier jour, ils n'ont toujours pas d'accord. Toujours pas. Et ils continuent à discuter, ces petits terriens entre eux, les 193 États. Et toujours pas d'accord. Et donc, on décide d'ajouter une journée supplémentaire, un 16e jour à la conférence, et on passe une nuit blanche. Et au petit matin, Laurent Fabius, le président de la COP, lève son petit marteau vert avec les yeux cernés. We have a deal. Et tout le monde applaudit, c'est formidable. Prenons un peu de recul. Avec les yeux d'un martien. Est-ce que c'est sérieux ? Compte tenu de la gravité de la situation, est-ce que notre mode de décision, notre mode de gouvernance est juste rationnel ? C'est la question qui débute l'article. Le martien se demande comment améliorer les modes de décision, comment améliorer la gouvernance mondiale de l'environnement. Et il se dit, je vais aller voir le secrétaire général des Nations Unies, il va le rencontrer, et à partir de là, il va préparer un petit rapport pour les autorités martiennes en 3 parties. Première partie, le constat de la situation d'une sorte d'échec de la gouvernance mondiale de l'environnement. Deuxième partie, le diagnostic, comme un médecin. Il fait le diagnostic. Quelles sont les causes de cet échec ? Et puis, troisième partie, des pistes
quelques pistes de solutions pour l'avenir. Première partie, le constat. Are you sure? Oh yeah, it's okay. So our Martian comes before the Secretary General of the UN, and he starts speaking with the Secretary General, and he asks, well, what's the situation? And the Secretary General just takes out the 2018 report, Gaps in International Environmental Law, and he starts explaining the situation to the Martian. And he explains that basically the current situation is one of a double or dual failure of global environmental governance, because we have both the inability to develop new ambitious and global standards, but also a difficulty in implementing the ones that are already existing. Quickly, he explains that our inability to develop new standards is not of developing new technical narrow standards, but we have a difficulty and we have a choice, and we can't seem to have it all. We either have ambitious texts, but they remain soft law, they are not binding, or we have some binding texts, but we only manage to have them in narrow technical fields, very sectoral fields. And we have actually a high amount of technical sectoral norms. We have quite a number of them, but we can't seem to get any ambitious and global project ahead. And I'll just give 3 examples. For example, we have the World Environmental Organizations. That was an idea that was presented in order to tackle the fragmentation of international institutions and texts in environmental law. This project was proposed in the early 2000s and never actually came into being. We just put an end to it at Rio+20. We also had the idea of international courts for the environment, which seemed a good idea since we have an international matter. Environment is a very, very international issue. Well, an international court would seem the most appropriate to tackle these issues. And we had a few projects, the International Court for the Environment Coalition, the International Court of the Environment Foundation, and nothing came out of it. Or third project that we quite know is the Global Pact for the Environment. The idea of one global text that would enshrine the fundamental principles of international environmental law, that's not new. We had the idea in the Brundtland report in 1987. We had projects drafted by the IUCN in the 90s, and we had the project we've been working on, which is the Global Pact for the Environment, which was presented or started in 2015, and presented by both Macron and Laurent Fabius at the UN, and then just stayed there. And we can't seem to get it out and to produce it. And so it seems like the story of international governance when it comes to the environment, it's quite a story of failures, and we can't seem to get any global projects ahead. But we also have our second failure, a second difficulty, that we can't seem to implement the existing norms. 2 problems, and one which we've talked about, which is first, we have quite a lot of soft law texts in international environmental law. And for example, we had the Aichi biodiversity targets that were implemented with the Convention on Biological Diversity that were created in 2010, and 10 years later, when we got to the 5th report in 2020, it appeared that of the 60 objectives, we had only 7 that were considered achieved. So we have a lot of soft law, and we can do anything about it, at least at the implementation level. We also have no real effective system of sanction to sanction the implementation or the lack of implementation. And I'll just remind you all, and you know of it, of the Kyoto Protocol, where Canada, that was supposed to be sanctioned because it had failed to meet its commitments, actually just went out, left the protocol, and therefore feed no sanction. And so the Martian, after being taught all that, he thought, okay, but when you have individuals that agree to something,
usually you can ask, you can enforce the contract or the agreement. They are bound by it. They have to implement it. And how come, when it comes to states, we can't have this same mechanisms? And the Secretary General then went to what is our second part, which is the diagnosis, and that comes to the very nature of international law. We have the auto-limitation of states. Basically explain that the international scene is a scene of sovereign states and of international law made by states and for states. That's a very Westphalian concept. And in this international scene, we only have equal sovereign individual states. And the Martian asked, but how can they be the subject of law, of international law, if they are all sovereign and they have no superior authority? And the Secretary General said, well, we have found the theory, which is a theory of auto-limitation. And basically it means that states can't be forced to do anything. They have to consent. And we have to think that consent to an obligation is the same thing as being forced to do it. And we have to hope that it's enough. And therefore, we have two consequences. The first is that international norms are just conventions. They are contracts mainly, which means that first, they depend on the consent of each and every one of states. And we have almost 200 of them. But second, they are not permanent, which means that any text, any convention is in perpetual renegotiation because you can't give an indefinite consent. And the second consequence is that international justice is not mandatory, it's an option. You can't be forced to be subject to it. And what we call the sanction mechanism in international law are usually simply the compliance committees which have no real power of sanction. And these two consequences lead to what we could call the pitfalls of the theory of auto-limitation and the idea of the buffet of international resources and natural resources. So the Secretary General explained to the Martian that actually, when it comes to natural resources, states are like guests before a buffet. And the implied rule at a buffet is that you have many guests, so each one just takes what he needs in order to leave enough for other guests. But you all know how it works in a buffet. Usually some people start having more and more just to be safe, just to be sure they have enough. And therefore the second guest think that, well, I'm gonna lack in the end. So I'd better take a bit more just to be safe also. And then the third one feels even more of being left out. So he takes even more. And the justification is that since everyone is doing it, we ought to do it also, otherwise we'll be left behind. And therefore, with this concept, the states, if we think they are states and not guests, they are dragged into a Red Queen's race. And the Red Queen's race is an idea that was, well, first comes from Alice in Wonderland. When you have Alice and the Queen, they run, and they can't seem to move ahead. And Alice asks, how come? I'm running as fast as I can, and I can't seem to move forward. And the Queen answers, in this world, you have to run as fast as you can just to stay where you are. And the idea has been conceptualized in biology, in evolutionary biology, stating that in a competitive environment, you have a constant need for adaptation in order to just survive as an individual and especially as a species. And when it comes to natural resources, actually, the states think they are locked in this Red Queen's race. They think that in order to to survive, they have to outcompete the other states. And that's also doubled with this kind of magical thought that we seem to all have, that actually the natural resources are not exactly finite. That's just an illusion. We act as if actually it was a double bottom drawer, and that when we get to the end of it, we will discover magically another quantity
of natural resources, and we'll be fine in the end. We just have to get there and then discover that we'll have more. And these two ideas, competition and disillusion, actually lead to this kind of idea where in the international scene, states think that consider limitation, auto-limitation as an evolutionary disadvantage. And if they limit themselves, they'll die. And since everyone thinks the same, well, everyone seems to consume even more. And therefore, the consequence, especially when it comes to natural resources and common goods, shared goods, is that we can't manage to get a disinterested management of these common goods. Because, and that's something even a Martian can understand, we have common goods, collective assets that we all use that can't be restricted. We have air, we have water, we have forests, and these, since they are used by everyone, and they can't be restricted, well, the logical outcome would be that we need a collective form of governance that's not interested, that goes beyond. And yet, even though we know it, and there is a profusion of scientific papers on the need for a collective management of these common goods, humans seem to run blindly, and even worse, willingly, into the tragedy of common goods, which is a concept that was established in the 60s by Hardin. And it's like an applied prisoner's dilemma to collective assets in environment, even other environmental law mainly. And it states that when you have a collective assets, individuals seem to have the most rational behavior at the individual level, which is consumption, which leads to collectively the most irrational behavior, because collectively it leads to the depletion of these natural resources. So we have this kind of short-term, long-term view where individually you consume in order because you think that short-term is the best solution. And in the end, in the long term, you just will shoot yourself in the foot. And that idea has stuck with us since the beginning. And one of the most recent examples, and it's quite illustrative, is the project proposed by the president of Ecuador, Rafael Correa, which found under its national park, the Yazuni Park, it found an oil field. So the question was, what should I do? Should I exploit it because my country kind of needs the money? Or should I keep what's a common good, nature? And the proposal was interesting, and he actually asked the international community, and he pledged that he would not exploit its oil field that would bring national goods, money, but it would be with international aid, because he would renounce using the oil field as a resource in order to preserve the collective asset, but international aid would be welcome. And he asked for what would be half of what they would have gained with exploiting the oil field, which was, I think, $3.5 billion. And at the beginning, the international community was very, very quick to say that absolutely, it was an excellent idea. People pledged money. And in the end, years after, only 13 million were given. And with this result, very disappointing, they actually started drilling because they needed the money. And it shows that when we have a collective good, we can't just exploit it, but we need to invest in it collectively. And that clearly, that's something we've not yet been able to do. And after this story, the Martian he learned that, yeah, auto-limitation is a beautiful theory, but it needs to be coupled with solidarity, because otherwise, if the idea is just that sovereign states must outcompete the others, well, we're in for a very dire future, and to be honest, to a very dire present. But the Martian asks, well, what can we do about it, about this situation? I get the observation and the diagnosis, but now what kind of proposal could we have?
Ah, je vais continuer. Combien de temps j'ai? Une minute? Only one? 2 minutes? No, it's the end. So, je vais essayer d'être très très bref parce que j'avais encore toute une partie à présenter, mais parce que les questions maintenant qui se posent, c'est que peut-on faire? Pour l'essentiel, je vais vous renvoyer à l'article que nous avons écrit, comme ça va vous donner envie de le lire. Et évidemment, il n'y a pas de solution magique, mais vu du ciel, le Martien avait quelques suggestions. 2 séries de suggestions. La première, c'est le retour aux valeurs. Nous avons besoin de valeurs communes. Parce que le droit international de l'environnement, jusqu'à présent, est un droit très technique. Il y a une conception technicienne du droit de l'environnement avec beaucoup de normes, il y a un foisonnement de normes, mais des normes qui concernent la pollution, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez peut-être lu l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un accord technique. Il est passionnant, mais c'est un accord très technique. Ce n'est pas le genre d'accord qu'on va donner à lire à des élèves à l'école. Et donc, on a besoin d'un texte qui pose les principes qui nous rassemblent, les valeurs qui rassemblent les États du monde entier. C'est le projet de Pacte mondial pour l'environnement. Un texte. Comme tous ces grands textes fondateurs dans l'histoire des sociétés, la Déclaration de 1789 en France, la Déclaration universelle des droits de l'homme, regardez la Charte des Nations unies. En 1945, on adopte après la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations unies, et elle commence avec un souffle en disant « nous, les peuples des Nations unies ». Comment ne pas regretter l'approche très technicienne que nous avons aujourd'hui du droit de l'environnement quand on voit ce souffle qui portait les pères fondateurs des Nations unies. C'est ce souffle qu'il faut qu'on retrouve. Donc, le retour aux valeurs. Deuxième point, deuxième idée, quelle valeur au fond? Et la valeur principale, c'est l'idée de dire qu'il y a un intérêt public mondial, quel que soit son nom, intérêt public mondial ou bien commun ou patrimoine mondial de l'humanité. Cette notion peu à peu apparaît ici et là, mais d'une manière très disparate. Et elle n'est pas posée comme la base, comme le fondement de l'ordre juridique international. L'idée serait peut-être, c'est une piste de réflexion et c'est pour ouvrir un débat, premièrement, de reconnaître qu'il existe un intérêt public mondial avec tous ses attributs, c'est-à-dire un intérêt supérieur aux intérêts des États, donc supérieur à la souveraineté des États, parce qu'aujourd'hui, comme Marie-Cecile l'a dit, le droit est optionnel pour les États, c'est seulement s'ils signent. La justice aussi est optionnelle pour les États, c'est seulement s'ils reconnaissent la juridiction de telle ou telle cour. Donc ne plus en faire une option, c'est supérieur aux intérêts des États, premièrement. Et deuxièmement, se poser la question de qui incarne cet intérêt public mondial. Pour le moment, en réalité, dans le système de gouvernance, on demande aux États de porter cet intérêt public mondial. Mais on voit bien, il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Un État, quand il est en situation de conflit entre l'intérêt mondial et son intérêt à lui, il va défendre l'intérêt de l'État. Donc, il faut renforcer le poids des organisations internationales qui, elles, portent l'intérêt public mondial. Il faut leur donner notamment davantage de pouvoir normatif. Pour conclure, et je conclus là-dessus, le Martien quitte le bureau du secrétaire général des Nations Unies, se lève, le remercie beaucoup. Il est un peu ému et un peu triste parce qu'il est pessimiste. Parce qu'il regarde l'histoire de l'humanité et il voit bien qu'il a toujours fallu des catastrophes pour que les hommes agissent. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour qu'on crée la Société des Nations. Il a fallu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah pour qu'on adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'on crée les Nations unies. Et aujourd'hui, se demande le Martien, combien de catastrophes va-t-il falloir? Combien d'ouragans?
comme en Louisiane encore récemment? Combien d'inondations, comme à New York ou comme en Allemagne et en Belgique? Combien de feux de forêt va-t-il falloir pour que les hommes se décident enfin à agir? Le Martien se lève, s'apprête à quitter la salle, ouvre la porte, et puis se retourne vers le secrétaire général des Nations Unies et lui laisse un dernier message. Il lui dit, vous savez, votre planète est belle, vue du ciel. Et vue du ciel, elle n'a pas de frontières. Merci.